Ile joy kwa hii Mombasa tunachomeka kuchomeka. Hata helmet ukivaa unavaa tu because we must maintain our brand name. That is it. Welcome to Kijana Msafi Interior Design. Basically, developer wengi na malandlord wengi wameopt kufanya kazi na mtu kama mimi interior designer because sijameja tu kwa one area ama sijameza kwa one field, for example tiling. Hapana, nimemeja kwa field ya tiling, nimemeja kwa plumbing, nimemeja kwa skimming and painting, nimemeja kwa ceiling, gypsum ceiling, nimemeja kufix milango, nimemeja pia kufanya hiyo sanitary fixtures za toilet, nini, everything, soap dish, everything, mpaka hanger, towel hanger, everything. Not forgetting wardrobe and kitchen, granite polishing and all through. So ni rahisi sana kufanya kazi na Kijana Msafi as compared to working with several fundis wenye wamemeja in different categories. You need to work with Kijana Msafi Interior Design. Unanipa kazi tu hivi, nafanya finishing na handover kifungo. Like this now project now. So that's why tukaanza na all through unit 1, unit 2, unit 3 mpaka tukamaliza mpaka mwisho, making it easier and faster to deal with one guy than to deal with several fundis watakukula kichwa bure. Interior design, we are not expensive. Just talk to us. Everything we do tunafanya high-end, neat and presentable. Na zote tunafanya kwa majadiliano na maelewano ya mimi na mteja. Kijana Msafi Interior Design, mambo yangu haya. Wakati niambia Bamburi as an interior designer, kitu niliangalianga sana before ni settle ama niingie kwa hiyo nyumba ni finishing. Nilikuwa naangalia hata skirting ya tile imefanywaje, toilet umefanya finishing aje, unaona milango umefix aje. Hivyo because I'm an interior designer, hizo makosa mimi naziona faster. So kama landlord ukifanya finishing nyumba yako vizuri, it's easier even kuitisha mtu leta 16,000 kama sahi Bamburi one bedroom 16,000. Bed sasa inachezea 10k 10,000 na 3 months deposit. Kwa hivyo ukifanyia nyumba yako finishing vizuri, kama sasa tumefanya finishing ya hii nyumba, watu wameulizia vibaya sana, watu wanagongana hapa mlango vibaya because ile finishing nimefanya hapo kama interior designer, nimepiga ua, tunasema piga ua, finishing moja nzuri, straight lines, neat, nitty-gritties, high end. Unaangalia na macho ya asidi, naangalia na macho an extra eye on detail. So ni rahisi sana kufanya kazi na kama mimi. Unaona kama this kind of finishing tumekufanyia hapa. Just check, look at it.
Funny enough, hii project nimepiga hapa, hatujaonana na client kwa macho hivi. Tumeonana through through WhatsApp chat na WhatsApp video chat. Hiyo tu ndio tumeonana naye. So the client is out of the country, but trusting Kijana Msafi vile nilikuwa nakuanga muone sana kwa kazi zangu. Akanitrust, akanipatia project. So everything tumedeal na yeye, tumedeal na ma M-Pesa tu. Ma M-Pesa zina flow, quotation we agree, then M-Pesa zina flow na nafanya kazi. Just imagine. Sio rahisi kupata nchini mtu ambaye ako nje ya nchi anatuma pesa kwa stranger mwenye tu ameamini na kuona kazi yake amfanyie finishing. Sio rahisi. At the same time, sio rahisi wateja wengi ama landlords wengi opt for kufanyiwa finishing ya apartment yake na interior design, because most people want to save a lot. Unaona, you can save a lot through using an interior design. Ni ile tu notion wanaona kwamba interior designers are expensive. We are not expensive. Let me talk for myself. Kijana Msafi, I'm not expensive. It's only that the project yenye napiga ile vitu inataka details ambao unataka ndio zina opt to ama zinaomba hiyo pesa iende juu. Lakini if you're opting for best or good, definitely pesa itaitishwa hapo. Lakini kama if you're opting for something that is cheaper and vitu za kawaida, then hapo itakuwa extremely cheaper. For this project it was cheaper because vitu mingi zenye client ameitisha hapa, they are not expensive, they are not cheap. Ziko hapo medium. For an apartment finishing ndio at least aweze kupata mteja atalipa vizuri at the end of the day. Wakati client aliniambia nimdesignie this kind of kitchen, nilikuwa na ile mentality kwamba this is a small house, it's like a studio but iko na one bedroom, there's a bed sitter kando hapo. So what can I come up with? Nitengeneze jikoni ambayo iko independent, exclusive na pia iko na inbuilt cooker. That's why I came up with the idea kwamba nipige plinth hapa, nipige slab hapa, alafu nipige tiling, hii place ndani iko exclusive. You know, unajua ukifanya kitu ambayo kina ukawaida sana akiwezi uza. So that's why I opted kufanya kitu ambacho kina utafauti ambacho kinaweza uza.
Thank you so much for watching part 1 of this video. I'll be sharing part 2 of this video tomorrow. Be blessed so much. Kindly subscribe to my YouTube channel, Kijana Msafi Interior Design. Nina uzoefu mkubwa kwa kazi safi. Be blessed y'all.